Eh bien, chers amis viewers et vieweuses, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est SnakePleasken avec vous. Qui vous dit comment allez-vous en ce samedi pascal, des fêtes pascales? Il est exactement 6h moins quart du matin, c'est mes heures de stream, et là on va se lancer dans un jeu qui entre les Fortnite et autres Far Cry 5 peuvent passer inaperçus, et c'est bien dommage, et c'est un peu pour cela que je fais ces streams. Un jeu qui m'a été conseillé par une amie belge que je remercie d'ailleurs fortement, elle se reconnaîtra si elle suit mon stream. En tout cas, c'est The Council. Ce jeu, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu évidemment d'aventure narrative, comme vous le connaissez, qui fait plein de clins d'œil à l'histoire, mais également à la fiction, puisqu'on se retrouve sur une île qu'on pourrait considérer comme pouvant être sur l'île des 10 petits nègres, d'Agathe Christie évidemment, avec un autre qui s'appelle Mortimer. On sait bien d'où vient le nom de Mortimer pour tous ceux qui connaissent un petit peu la littérature de Conan Doyle. On y rencontrera entre autres le cardinal Biaggi, bien connu, donc au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle. On y rencontrera George Washington, Napoléon pour ne citer que, et bien entendu autour de ça une histoire très très étrange et très très énigmatique. Donc sans plus attendre, je vais lancer, je ne sais pas, une bonne heure de jeu comme ça pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et voir ce que ça donne. Et si le jeu vous plaît, comme d'habitude, on ira jusqu'au bout du bout. Allez, on se lance. Nouvelle partie. Yes. Et c'est parti, on envoie la sauce. Alors c'est en anglais, sous-titré bien entendu. Enjoy this game. Excusez-moi, j'allais oublier de le placer, celle-là. Alors bien sûr la chaîne c'est sur YouTube, c'est Nicolas Mermou avec des à la fin, ça vous le savez. Et je vous laisse à Paris en de belles mains. Fin du 18e, donc comme vous pouvez le constater. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother,
The only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened the shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Burchard. Von Burchard. Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. Last time. Effectivement. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Non, non, moi je vais agir. Hop là. Tiens. Ah. Oula. Hi. Très 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 mauvais agissement. Voilà. For God's sake, Louis, I told you to let me do it. Let me see. You know, I was in control of the situation, Mother. Oh, tell that to your nose. It's because of this kind of reaction that I prefer to work alone. You ought to learn to trust me, Mother. You know, can't you be happy for once? We finally cracked the Von Burchard case. He was just a middleman. He would have been more useful alive. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. You're much more important than you can ever imagine. Right, let's go now. Se défigurer pour un trophée. Faut quand même le faire, hein. Enfin, c'est fait, c'est fait. Et vous y avez eu droit. L'autre partie était que c'est la mère qui le tuait sans me faire défigurer, voilà. Vous voyez l'île de Mortimer et ça fait assez arriver d'Hercule Poirot dans les Dix Petits Nègres sur cette fameuse île. Enfin, voilà. Les célèbres Big World Studios. Ça pourrait... Well done, Alors, Mother. voilà. You just had to pick up Von Burchard's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Ok. Donc j'ai été invité par Monsieur Mortimer sur cette île. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Contrary to what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? 2 secondes. Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water.
Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Mais alors... That's right. Until now, I've never been invited by Lord Mortimer. You'll see. You won't soon forget it. Given what I've seen so far, I wish I'd been passed over. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Ah. Are you all right? Mother? Oh shit, your hand! So? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't. No. No! Ah, yeah. You can run if you want to, Sarah, but you will pay. You... Louis, are you all right? What's going on? Tout va bien. Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you just go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Fine. Très bien. Donc, est-ce que c'était une vision? Am I going crazy or what? Non. This can't be real. The Duchess arrived with me. Oui, bon, mais Happening to me, for God's sake. c'est les classiques, hein, ça. Absolutely need to find you, Mother. Là, attends, il y a un truc là-bas qui clignote. Il y a une clignotance là. Oh putain, pourquoi je peux pas y aller? Je suis sûr que j'ai vu une clignotance. Ah ouais, là, il y a une clignotance là. Ici. Ou alors c'est le reflet bête de la mer, très bien. Ça doit être ça. C'est mes bagages. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien. Très bien. Je dois monter au manoir, c'est ça déjà, je ne sais plus. Remonter vers le manoir. Très bien. Alors, faut que je me positionne déjà. Où est le manoir? Bien le bonjour à la personne qui vient sur le chat. Nous sommes sur le jeu The Council. Je ne réponds pas aux questions, mais c'est un jeu, voilà, à histoire, où nous rencontrerons Washington, Napoléon, et bien des Louis, mystères. during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Alors voilà, nous allons donc choisir notre classe. Nous avons occulte, diplomate ou détective.
Alors honnêtement, occulte, il semblerait que j'ai déjà un pouvoir visionnaire. Je ne suis pas très interrogation, vigilance, psychologie, agilité et logique, ce qui me paraît pas mal sympathique. Politique, enquête, linguistique, j'ai pas la linguistique dans la détectivation. Agilité, non, logistique, non pas la linguistique. Ce n'est pas la même chose. Et occultisme, nous avons manipulation, occultisme, érudition, science. Ouais. Bah écoutez, j'ai commencé l'autre partie, et je vous le dis avec franchise, en occultiste. Cette fois, je vais partir dans la peau d'un détective. Alors, le détective excelle en investigation. Il est entraîné à marquer son environnement. Eh ben, on va partir là-dessus. Très bien. Magnifique. J'ai aucun point. Très bien. Bon, on va y aller comme ça. C'est plutôt GG. On va rester comme ça. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui m'embête? Il faut que j'aille là. Voilà. Voilà. Ajouter. Tac, voilà. Très bien. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Arrête d'embêter. C'est moi qui suis bête. Hop. Eh bien, logique, psychologie et agilité. Très bien, on est pas mal là. Voilà. Well, over the last few years I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Orgère, for example. Thieves that torture their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Je prétends que oui. Pas loin du monde. Allez, tiens. How could I forget a woman such as yourself? A woman such as me? What a sweet talker you are. Remind me of how we met? Oh, mais... Ah, qu'est-ce que c'est? Compétence.
Et dans compétences, il a un mot con. Très bien. Vos compétences vous donnent accès de petit. Très bien. Alors, là, ça me sert à rien, donc de toute façon, je n'ai qu'un choix. Parce que il faut une diversion que je n'ai pas. Et ben, j'ai pas le choix. Don't you remember? We bumped into each other at Mesmer's show in Paris. That fraudster had even bamboozled the Marquis of Lafayette. You too, apparently, because I've never been to see him. Ouch. Well, that didn't work. Right, time to go to the manor. Très bien. Compétences, oui, merci. Alors, qu'est-ce que... Bang. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Alors, personnalité. Chaque interlocuteur que vous rencontrez sur l'île possède une personnalité propre qui le rend vulnérable à certaines compétences et immunisé à d'autres, évidemment. Savoir exploiter... Oui, c'est pas facile. Cette personnalité est... Très bien. Alors, immunité découverte rouge, très bien. Vulnérabilité découverte verte. Le bouton vous permet d'accéder dans les pages du menu. Très bien. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Rich. Alors, attends. Est-ce que... C'est moi, ça, oui, c'est moi. Voilà. Non, c'est pas il, c'est ma mère. Et ça, c'est... Ok. L'animal gadget. Et ça, c'est... C'est qui ça? Madame de Richer. Bon. Voilà, laissez parler. Très bien. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Alors, talents. Alors, vous obtenez des talents en réalisant certaines... Bon, c'est ça, ok, d'accord. Très bien. Et maintenant, nous allons faire la fouillance, s'il me le permet, de ces lieux. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Très bien. Mais avant toute chose... Gelée royale. Gelée royale. La gelée royale restaure 2 points. Vous ne pouvez pas emporter plus de 5. Très bien. Et c'est par le bas que nous pouvons... Très bien, bah, nous avons trouvé de la gelée royale. J'aime bien, moi, la gelée royale. Personnellement. Oula. Non, je viendrai plus tard vers vous. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richer. Monsieur de Richer. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richer's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again
is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Très bien, peut-être. Alors, avez-vous trouvé quelque chose? Did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir. Alors, je ne sais pas. Vulnérabilité. Très bien. Vulnérable à l'intérieur, ça. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. D'accord. Allez, calme-toi. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. Merci, I must mon brave. return now. There is still much to prepare in order to welcome all the guests. Très bien. It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Maintenir deux, appuyer pour vous déplacer plus rapidement. Très bien. Déjà, on va voir. Hop là, boum. Ce qu'on a trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'invitation. Donc, on a reçu de Sir Mortimer. Alors, mouchoir d'Emily. Le mouchoir qu'Emily Hillborough m'a prêté sur les quais. La tache de sang vient de moi. Bah oui. Il porte ses initiales. Emily Hillsborough. D'accord. Le mouchoir de ma mère qui m'a été confié par le serviteur sur le quai. Il porte les initiales Sarah de Richet. Très bien, qu'est-ce que c'est que ça? L'art de connaître les hommes par la physionomie. Très intéressant tout ça. Ensuite, je vous montre un peu les... Hop là. Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Ça c'est... Hop. Ça c'est les talents, vous voyez, qui se débloquent au fur et à mesure qu'on fait effectivement les actions. Ça c'est ce qu'on a fait, en gros. On gagne un point de compétence. Tac, paf, paf. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Et là nous avons la magnifique carte que nous allons garder pour l'instant. Parce que nous allons faire la fouillance, comme d'habitude. The barrel's been broken for quite some time. Ah. Très bien. Ah bah tiens. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Oh.
La pince, c'est merci. Je paye sur de la poudre d'escampette. Allez, on prend là-bas. Parce qu'on n'est pas comme ça. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Très bien. Ça c'est fait. Et comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, oh là. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Bien sombre par ici. Non, non, c'est pas là que je vais aller. C'est d'abord là. Merci. Et on va un peu courir. Là, il n'y a pas un truc là. Parce que courir c'est bien. Mais regarder c'est mieux. Parce que souvent il y a des trucs par terre. Hop là. Oh. Allez, hop. I'll never get it open barehanded. Alors... Je ne peux pas l'accrocher, donc bah on va utiliser ça, hein. Clearly, I'm not much for manual labor. Let's see if I can get it open another way. C'est un peu embêtant ça, là. Ça je peux pas... Ah. Allez hop, vas-y. There we are. C'est bien. Brave garçon. Voilà, donc à l'intérieur. Là. Hop là. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Examiner, évidemment. What have we here? It's cannon powder. Examiner si c'est fait. Bon ben... On va s'éloigner. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Comme tu dis. Voilà. Alors... Fragment d'ombre. Fichtre. Vous venez de trouver un fragment d'ombre et j'en suis pas peu fier. 4 pour augmenter vos points d'effort maximum de... Ah, très bien, très bien. Trouver dans l'inventaire du menu. Tu as l'utilité chapeau pointu. Très bien. Je crois que là on a un peu fait le tour. Non. This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear Mother, and quickly too. Qu'est-ce qu'il me dit là, monsieur? Alors, faut chercher, moi je suis en recherche. Honey, I couldn't have hoped for better. Je crois m'échapper, mais... Tu te trompes lourdement. Alors, il n'y a plus rien, quoi, ici. C'est pas possible qu'il n'y ait plus rien. Hop, hop. Là, par exemple. Hein? C'est possible qu'on ait déjà fait le tour. D'ici. Il semblerait, mais... Attends, là je suis arrivé, très bien.
Il semblerait qu'il y ait rien. Allez, en cours, Auguste. Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac. Non, bah, il n'y a plus rien. Rien vu par là. Très bien. On a donc fait le giro. Encore un petit coup d'œil. On va voir où on est. On est là. Et là. Il semblerait. Hein. On puisse aller par là en haut, mais c'est pas très clair. Hop là. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Rien du tout. Bon, pourtant l'idée me paraissait sympathique. Allez. On va courir. Corre, ratatam. On va pas aller au manoir maintenant. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Donc j'avais vu ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bonne idée. Alors, chercher un indice. One of the letters is stamped with the seal of the order, and I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Samuel SRD. Remarquez que c'est les Dear mêmes. Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully Ah mais c'est well. moi Samuel. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. What is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You've never talked to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who's this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Alors, politique, non, j'ai pas. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Alors, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Let's see what's hidden inside. C'est une bonne idée. Examiner les lettres, mais on va se gêner, tiens. Alors, on a donc Monsieur Cavecret. L'enveloppe est écrite en idéogramme. Ça peut m'intéresser. A letter written in an Oriental language. Alors, paf. Ah, mais j'ai pas la linguistique. I have the slightest idea what it says. Et c'est embêtant, hein, c'est suivant qui voit qui est donc ce carré. It's too badly written, I can't make out the address. Très bien. Nous avons donc Monsieur R. Quoi. Address is 50 Bedford Square, London. Très bien. Monsieur Jacqueline enfin monsieur, oui c'est ça, Jacquina da Silva, oh mon dieu,
The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Très bien. Il y en a d'autres, on va y voir. Monsieur B. Steven. Qui est ce programme? Probably a Dutchman. Probablement. Monsieur B de là-bas. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Très bien. Et nous avons Monsieur Giovanni Angelo Racci. C'est un peu... This envelope is meant for the Vatican. Alors... Ah putain... Excusez-moi. Il faut avoir quoi comme truc? Compétence indisponible, évidemment. This name sounds familiar. Patie. No. Can't seem to place it. Bon, on va s'éloigner, très bien. Alors, est-ce que là on a quelque chose? Sping bing bing. On va se mettre la cartette. Très bien. On va voir ce qui se passe, parce qu'on n'a pas été, je crois. C'est pas grand chose. J'ai de nouveau pas trouvé le livre, hein, ça m'énerve. Hop là. Pip. Hop là. Il y a un truc qui sert. C'est mon esprit, non, c'est un effet de lumière. Alors, dans la barquette, il y a rien. Là-bas derrière, il y a rien. Très bien. Et là, on peut pas descendre, je crois. Non, on peut pas. Là, il y a la boîte aux lettres, magnifique. Il y a les bagages. Bon, bah, on n'a plus qu'à aller au manoir. Arrête de revenir en arrière, s'il te plaît. C'est là. Pourquoi tant de haine? Non. Bon, oula. J'ai failli tomber dans un bug. Ah. Bon. C'est bizarre que toutes les affaires des convives soient là comme ça. Enfin, bref. Time. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Latin inscription. Nessis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Alors, évidemment, je vais pas la linguistique. Ni l'un ni l'autre. C'est un peu embêtant tout ça. Donc, je reviendrai. Hop là, mon dieu. Ah, te revoilà, mon brave. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Alors, nous allons donc rentrer dans ce majestueux manoir, mais peut-être que là, dans cette cour, j'ai des choses à y trouver. Je n'en sais fichtre rien, mais la porte va s'ouvrir, donc, de ce fait... Je suis un peu dans l'embarras. Alors... Tchac.
Pom, pom, pom. Il est au moins pas mégalo, c'est magnifique. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Riche, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Bon, compétence, il faut bien répondre tout simplement. Hein, I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Alors... Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow, then. Hey. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. Only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is commendable. But as we work together on a daily basis, it is surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Je ne peux pas lui dire... Je vais pas le vexer non plus, mais je vais quand même pas te dire que je travaille... If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand, and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. Sure. You are the worthy son of Sarah. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Comment te dire... Prétendre que je n'en veux pas serait fortement mentir. Là, ça a l'air d'être rouge. Vous pouvez compter sur moi. Je sais pas si... Allez, tiens. Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's reputation. As her son, I will defend the de Riche's word with the same fervor. Ah, I would expect nothing less. Yes. Listen to me, child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Oh, okay. Je préfère gérer cette chose. Allez, tiens, on envoie la soupe. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Riche. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders.
Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Très bien, très bien, très bien. C'est fait, c'est fait. Éléments cachés. Il y a des éléments cachés dans le décor. Très bien. Donc il faut aller fouiller tout ça. Et donc nous allons fouiller tout ça. Commençons par Blind exemple. Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Très bien. Ce matin, à lapin a tué un chasseur. Ah, moi je veux bien qu'il soit... Ah là, c'est que ça. Croix de Malte, très bien. Ok. Très bien. On va chercher celle-là. Alors là, y a-t-il quelque chose? Non, on l'a vu le tableau là. Il n'y a pas de tableau là? Non. Là c'est fermé. Quand vous avez cette barre, ça veut dire que c'est fermé. Très bien. Magnifique. Alors soit ça veut dire que nous ne savons pas jouer au piano, ce qui est fort probable. Mais là il y a un truc en haut. Là. J'arrivais, mais là. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. C'est bien sous français, c'est bien Lord Mortimer. Il est un rien mégalo le Saturn type. devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Là. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Donc Saint-Pierre a été crucifié aussi. Alors est-ce qu'il y a quelque chose là? Rien. Ça c'est pour m'embêter. Ben il n'y a pas de tableau là. Ah bah non. Ça c'est un chandelier. Alors... Faut surtout pas que j'aille vers ces gredins parce que c'est foutu. Si je vais vers eux, je l'aide dans l'os. Et pour le coup, j'aimerais bien trouver. Hop là. Oh, the secret là, il y en a un, vous voyez. J'ai déjà Lord vu. Mortimer certainly has a taste for Ah, staging ouais, rooms. c'est bon. Les cours, Jean-Marc. Daniel. Auguste. Il n'y a rien sur cette table, non, il n'y a rien. Et si je monte, qu'est-ce que ça donne? Maybe I should introduce myself to the other guests first. Peut-être. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses cachées. Je suis sûr. C'est quoi ce livre-là? Non. Ok, bon, après oui, il y a que les tableaux. Très bien. Très bien. Bon, ben, on va les conviver. Sur la table abandonnée, au pillage. Ah là. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. On ne peut pas prendre. Oui, je le prends, merci. Ça, c'est fait. Manuscrits. Les manuscrits. Ok, ça marche. Paul. Très bien. Donc, de ce fait, j'ai ça. Et ça.
Je peux toujours pas les prendre, très bien. C'est un peu embêtant. Et dès que je passe le cut, là, je me retrouve... dans la merdasse, c'est pour ça que je fais très attention. Je ne peux pas passer le cut maintenant, mais je veux bien le voir. Malheureusement... Oula. Bon, on va aller se présenter à nos hôtes, hein. J'ai loupé des choses, mais hop là. Ah là là. Sur la table. Laissez-moi aller sur la table. Mais non. Was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Riche. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Riche, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? C'est une demande, hein. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. D'accord, ça marche. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh putain, mais calme-toi! Good evening, my Oh, friend. quel con, That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat. Very influential. He's also close to Lord Mortimer. So don't be surprised if he acts like he's at home.
And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Non, non, on va aller tchatcher avec Georgie. Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. C'est ça. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. D'accord. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy, and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the Order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. When did you last speak to her? Philadelphia, 15 years ago. Sarah often went back and forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Alors, When she came to the U.S., did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order. I would never have become its leader without her help. We are a new country. And to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. d'accord. I wonder if Mother is still on the island. Could she not have taken a boat and left? I don't see how. No vessel can moor closer than 200 yards. Not to mention the permanent presence of staff and servants. There is one strange thing, I grant you. This island is barely the size of Delaware, and despite that, no one has been able to locate your mother. So my mother still must be on the island. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Oula. C'est que Careful, they're coming back. Donc Biaggi, ça a pas l'air de... c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui
que c'était... Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holmes, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very Merde. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ah ouais. Ah. Je suis pas content de moi du tout, quoi. Putain. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. D'accord. Ben, Well, good night. my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, Voilà, man. voilà. It's been quite a day. Right. Where is my room? Attends, moi j'aimerais bien pouvoir descendre si je peux, mais je pense pas. Non, c'est fermé évidemment. Donc ma room, il est là de ce côté, il me semble. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Alors, que c'est que là? Duke Manuel Godoy. Sinon, je l'ai pas encore vu, celui-là. Attends, mais attends, je me balade comme ça, l'air de rien, mais peut-être des choses à trouver, hein. Tant qu'à faire, hein, autant entrer là-dessus, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? That's me. Ah, d'accord. J'ai trouvé ma chambre, c'est GG, mais on va quand même se faire le tour du propriétaire qui est là. Seigneur His Eminence Cardinal Piaggi. D'accord. Donc j'ai comme voisin Emmanuel Machin, là, et Cordo Biaggi. Donc, qui m'a l'air plutôt, pas forcément, franchement très sympathique, en fin de compte. Alors, qu'est-ce que c'est? Très bien. Écoute, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, je pense que c'est fermé, là, bah, il n'y a même rien du tout. Très bien. J'ai l'impression que tous ces couleurs se ressemblent, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ils se ressemblent tous, pour le coup. Toc, 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 toc. Qu'est-ce que c'est? President George Washington. Est-ce que je peux aller le voir? Non. J'aurais bien, parce que vous avez vu la tête qu'il a vue. Oh là! Qu'il a fait quand il a vu cette jeune mademoiselle Adams. Alors là, il y a personne. Et évidemment, c'est fermé. Comment vous dire? Est-ce que je peux aller là, peut-être, éventuellement?
Non, c'est fermé, évidemment. Non, je ne peux pas faire le tour. Ça rattache. Là, peut-être. Y a-t-il quelque chose? Non. Ah ah. Par contre, je comprends pas comment atteindre le 3e étage. Ah, peut-être qu'on y verra plus clair. Qui c'est que ça? Monsieur Johann van Wulner. Johann van Wulner. Celui-là non plus, je le connais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là? Là? Non. Est-ce que je peux monter peut-être éventuellement? Eh bien non. J'ai trouvé au moins l'endroit où faut... Voilà, il y a quelque chose. Voilà. Ce qui a fait la plus à faire. Bon. Après cette fouille, mon Dieu. Voilà. Là, on arrive au centre. Paf. Vous voyez? Un élixir d'or. Magnifique. Tac. Ça c'est fait. C'est fait. Et là, qu'est-ce que A c'est? few leaves out of an old encyclopedia. Et... Très bien. Bon, on va aller à sa chambre. Je crois qu'on a assez fouillé. Hein. Si on peut plus redescendre, plus remonter. Monsieur Napoléon Bonaparte. J'ai bien lu? Monsieur Napoléon Bonaparte. Ah. Napoléon Bonaparte. Bien, bien, bien. Écoute. Ça promet bien déjà. Voilà, là, je crois qu'on arrive gentiment à notre aile. S'il y a le machin Biaggi. Manuel Godoy. Voilà, ok. La prochaine, c'est ma chambre et on y va. Je vous promets. On a fini. Voilà. Tading. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Biaggi's trust. What should I do? Comment te dire? Alors, ouvrir son décroché. Subterfuge. On la laisse fermer. Can't wait to open it, but I gave my word to Biaggi, so... Too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow! Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Très bien. Une nice room. Tout à fait. Le matin, au nouveau des tableaux, magnifique. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. On l'a déjà vu, celui-là, Saturn hein? devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. Bah I oui. wouldn't like to be his son. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Inferno by Dante. Ah. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very L'enfer jolly. de Dante. Bah tiens. Alors, hop là, nous voilà dans notre chambre. Et là, on n'a plus le choix, on va faire dodo. Allez, au lit, mon ami. T'as toujours l'impression d'être observé avec ces plans, alors ratés. Je ne sais pas. J'ai plus de ratés. J'ai cru. Enfin, bref, qu'est-ce que j'ai réussi? Je suis monté jusqu'au manoir. Oui, magnifique. J'ai trouvé des indices sur ma mère.
sur les quais, certes. J'ai convaincu Benji de me confier sa lettre. Oui, oui, oui. J'ai rencontré Washington. Choisi sur Washington. Salon. Poser des questions. Sujet de ma maman. Qu'est-ce que j'ai raté dans l'histoire? Je n'ai pas trouvé tous les indices. Passage matin. Attendez. Sur ma mère sur les quais. Tiens. Bah non. Je n'ai pas pu récupérer le livre sur les quais. Alors, alternative, j'aurais pu rejoindre, oui, bah évidemment, mais j'aurais pu faire une rencontre inattendue. Ah, peut-être en rencontrant machin, la Holm, je ne sais pas, on y va. Alors, très bien. Donc nous on est là, hein, on a ça. Donc ce qu'il nous faut, attends, pas s'énerver. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est un compte de chèque postaux. Non, je déconne. Vigilance et mère de sûreté. Sur le niveau 1. J'aimerais bien le... Ajouter un point. Très bien. Est-ce que je peux ajouter un autre point là? Je n'en sais pas. Interrogatoire. Psychologie. Agilité. Logique. C'est psychologie. Lisez les comportements des gens. Ça c'est quoi? Non, ok. Ok. Non, c'est ce que je vais faire, c'est ça. En gros. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Les vies parallèles est l'art de connaître les hommes par la physionomie. Les vies parallèles. Une série de biographies de ces hommes et la suite. Non. Ça ne veut pas. Ah bah non, j'ai pas assez, évidemment. J'ai aucun talent. Ok, là c'est bon pour moi. Tu peux envoyer la sauce, papy. C'est bon pour moi. Voilà. Équipement de manuscrit. Ah, ok. Quand même. Alors, on avait dit les billes parallèles ou... Ouais, on avait dit ça. Allez, dis-moi ça. Non, dis pas ça. Si, allez, dis-moi ça. On en finisse. Ça c'est fait. Ok, qu'est-ce que c'est cette histoire? Très bien, on y va. Bon. Ça y est, on repart dans le rêve. C'est qui? Ça doit être Lord Mortimer, je pense. Est-ce que je rêve ou est-ce que ça se passe? C'est très étrange. Ah bah tu vas perdre. The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know.
Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. What a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. Oh, il est mal parti, Holm, avec la partie d'échecs. Oh, purée. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. Oui, We have Napoléon. much to discuss. One last move? Oh, il a les boules, là. Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. Donc, Napoléon Bonaparte s'est introduit dans le jeu. Très bien. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah voilà, Georgie. Attends, je me suis... nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Très bien, bah tout ça n'est pas bien clair, mais je pense que ça va s'éclaircir au fil... Oh là, mon dieu. Des épisodes, oui, oui, oh là là. Don't worry, be happy. Ah, tu saignes du nez, t'as vraiment des problèmes, toi. Comment ça, I'm coming? Ah, on toque à la porte. J'arrive. Quand je dis I'm coming, c'est que j'aime coming. Oui. Excuse me. Am I bothering you? Oui. I was sleeping. I need your help. What's going on? Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Oui. No. Mais oui. What's her name again? Oh. Elizabeth Adams. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least, I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Allez, je vais t'aider, un petit bal. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Elle est dans le salon rouge, très bien. Faut que je me dépêche d'aller dans le salon rouge. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Bah oui, bah cours alors. Mon petit bonhomme. Pam 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 pam. Allez, descends. Pam 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 pam. Le petit salon, il est là normalement, me semble-t-il. Non?
Il est où? Je le voyais bien là pourtant. À l'opposé alors là? Oui, il a l'air d'y avoir quelqu'un. Ah, my son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She's being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Shit! I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Ah, c'est ça. Who do you think you are? Oula. Alors, attends. Chemin multiple, d'accord. Chemin multiple, on connaît le principe. Oula. Calme ta Jacques. Let me go back to my room. Hey, you! Stay out of it! This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it. What should I do? Let her go! Huh? Stay out of it, boy! Shit. What are you playing at? I told you to mind your own business, boy! If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. That's the spirit, but it won't be enough. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay. Wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots. Cat got your tongue? I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move. We're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. Oh là là. Alors, décontenance, utilisez un élixir pour vous soigner. Très bien. I've watched you, and you're shaking. I'm betting you won't fire. Phew. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. You got off easy this time, but don't try it again. Eh ben. On l'a échappé, mais là il y a un truc qui est tombé par terre, c'est pas de la prota à Voltaire. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pardon. Ça me rappelle quelque chose. Elizabeth was wearing. Huh. She was so frightened she was unaware that she'd lost it. Yeah, well, it didn't seem to do her much good. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette petite pièce maintenant que j'y suis, hein, tant qu'à faire? Autant fouiller un petit peu, quoi. Mais à première vue, il n'y a pas grand-chose. Oh. Bon. Petit salon rouge, quand même. C'est quoi, ça? C'est de la musique, très bien. Voilà. Hey. These look like pages taken from an ancient encyclopedia.
Très bien. Ensuite là. There's a pattern with 5 circles on this chest. Alors je ne peux rien faire évidemment. Difficulté 2, circuit interdit, déverrouiller, je ne peux pas déverrouiller. Je ne peux pas l'utiliser, donc je ne peux que m'éloigner. Très bien. Parfait. Bah, écoute, c'est des choses qui arrivent. Là. Sac. Je sais pas du tout ce que j'ai pris hein, comme truc. Alors la partie d'échec. Attends. Il y a la pièce qu'il a achetée vers la cheminée là. Je me dis peut-être qu'elle est toujours là. Je me dis. Elle est toujours là, effectivement, mais elle ne sert à rien. C'est un peu embêtifiant. Je croyais avoir une bonne inspiration, mais bon. Bah, écoutez, hein. Ah. Chinese coin. Très bien. Non. On va aller voir là où il y avait les deux. Si quelqu'un a perdu quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Sortez du petit salon. Très bien, bon bah je vais sortir quoi. Non. Quand on grandit auprès d'elle. Et yep là. Lady Adams must have locked it behind her when she fled. Ah c'est un peu embêtant alors. L'autre peut-être. Voilà. Well, did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 minutes. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes? I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for, didn't you? Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. You can always go back. It's too late now. Bah désolé, hein, je peux pas non plus. Voilà quoi. Merde. Pardon. Alors là il y a quelque chose. Très bien. Et il me semblait. C'est vrai quoi, mince. Un impassible nul n'est tenu. Bon, on va se reposer un petit moment. Hein. Non, on va se reposer. Je pensais remonter dans son lit là pour le coup. C'est ça. Mais comme j'ai pas trouvé tous les indices sur ma mère au premier, enfin là, ah non c'est toujours la chaise. Ça. Ça permet. J'aurais dû essayer de la retenir avec lui, je sais bien, mais bon. Bon, allez, on va se retourner et on va se coucher. Qu'est-ce que je dis? Chose qui arrive. Je me suis mis Washington à dos, c'était peut-être pas le meilleur des plans. Mais bon. C'est comme ça la vie. Je crois que ça on a déjà vu. Hein. Non? Très bien. Donc non, c'est chez nous. Ah mince. Où est-ce que je suis monté? On va peut-être aller par là. Hein. Est-ce que c'est Jacques Perru? C'est Jacques Perru? C'est qui ça? Monsieur Napoléon Bonaparte. Ah. Monsieur Bonaparte, bon. Ah, voilà. Voilà mes quartiers. Hop là. Bam, badam, bam, bam. Voilà. Je me suis soigné, excusez-moi, j'avais pas vu que j'étais en train de perdre mon sang. Your Oui. Eminence, what are you doing here?
I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Petit coquin. Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. On va le pipoter, quoi. Non, je peux pas le pipoter, mince. Here it is. Thank you, my son. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Louise. Give me 1 second, please. I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please, be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Il me l'a redonné ou pas, cet imbécile? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il me l'a redonné, cet Artupion. Ça c'est l'invitation. Le mouchoir d'Émilie. Le mouchoir de Papy. La lettre de Richer. Et la lettre... Bah non. Je l'ai plus. Du chapeau pointu. Et donc ma chambre doit se trouver dans le coin, en fin de compte. Je crois que c'est là. Huh, that's me. C'est ça, c'est moi. I'm exhausted. I better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Tu l'as dit, Buffy. Alors, oh là là, il y a beaucoup de ratés. Oh là là, oh là là, oh là là, mon Dieu. Waouh. Alors, j'ai retrouvé Adam, son petit salon. Je me suis pas laissé faire par Pérou. Ah, c'était Pérou. J'ai retrouvé le talisman de Lady Adams. Piaggi a retrouvé sa lettre attaque. Je n'ai pas retenu Lady Ada. Bah non, je n'ai pas pu découvrir quelque chose. Mince. Zut. Alors, j'aurais pu écouter ce que Sir Washington voulait dire au sujet de ma mère. Oui, j'aurais pu, mais j'aurais pu découvrir plus sur les hommes. Enfin bref, moi j'aurais pu, quoi. Comme je vous dis, c'est... Ah, zut, caramba. All right. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Maybe. Tu vois là, frais comme un garde. Très bien, à première vue, ça c'est fait. Magnifique. Ça c'est quoi ça? Bienséance de la conversation entre les hommes. C'est peut-être un peu l'art de connaître par la physionomie.
Ça tape un peu le frac. Enfin bref, on a plus un point de compétence en sciences, en physique et en érudition, et on n'en est pas peu fier. On ne peut pas être équipé, rassembler toutes les pages de ce manuscrit pour le lire. Certes. Là, ça c'est fait. Et bien fait. Sac. Writing material. Inspecter tout From what ça. I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. D'accord. Writing material. Oui, c'est marrant. On va le réinspecter parce qu'on est des malades. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. Très bien, c'est bon, là c'est inspecté. On va pas l'inspecter 40 fois non plus. Alors. I haven't even had time to unpack my cases. Qu'est-ce que c'est? Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Mais le problème, en fin de compte, de cette histoire, c'est qu'ils veulent que je trouve quelque chose. Bon bah... Hop là. Nothing. Ah, nothing. Est-ce qu'on a vu ce que c'était ce tableau? Torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. C'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Pam 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 pam. Hop là. Oh mais c'est pas vrai. Je vais juste s'éloigner, très bien. Hop là. Ça c'est ça. Amber crystals. Cristal d'âme. Très bien. Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. A Voyage Around the World. The travel log of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the Order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Déjà fait ça. The paper's rougher around the writing. The paper's moist here. Very light stain, barely visible. And the smell reminds me of something. Come on, Louis, think. Think. Pense un peu, Louis. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She applied a liquid to the book. She must have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Bah oui, comment... Bon, ça c'est fait. Look, markings on the floor.
just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'aimerais bien prendre la somme, hop là. Moi je vais me brûler évidemment. C'est gueudin. Non, je l'ai prise. Je ne sais pas. Je cendrai. Très bien, je cendrai, magnifique. Donc, hop 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 hop. Saint Jerome and the Angel. Mais non. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. There's a circle around the lock here. Paf. Mais qui j'ai la clé? Pourquoi je peux pas j'ai pas pris la clé? Tu vas me dire que j'ai pas pris la clé. Je suis pas cruche à ce moment-là quand même. Si, j'ai pas pris la clé. Ah mais quelle cruche. Oh là là, il y a des jours comme ça. On se sent un peu bête. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve. Voilà, c'est fait. Ok, désolé les amis, j'étais sûr d'avoir prise cette fiche d'entrepeste de clé. Allez hop, ouvre-moi ça. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. C'est ça. He should open it. Ben voilà, on va faire ça comme ça. C'est beaucoup plus simple d'ouvrir un truc avec une clé. Donc, de par ce fait... There's a note. Effects of Sœur de Richet to be given to her son, Louis. I should probably take it. Très bien. Très bien. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai encore comme truc mûche pour mes mûches. Très bien. Talisman. Là, on s'en fout un peu. Tâche de cendre. Tâchant d'ivoire clair. Kimal. Eh bien voilà, chers amis, c'est ainsi que nous allons... Salut Niki, je finis mon petit live. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, on va en rester là, hein, sur cette intrigante énigme un peu casse-tête chinois. Et on se retrouve tout bientôt. C'était Snake qui vous a présenté The Council. Et je vous rappelle qu'un jeu n'est qu'un jeu et que la vie c'est autre chose. Donc je vous dis enjoy the life et on se retrouve tout bientôt pour la deuxième partie de The Council avec bien sûr Napoléon Bonaparte, George Washington et tant d'autres, Mortimer et tous ses acolytes. Allez, salut, à bientôt. Ciao, ciao.